Շնորհակալները եւ մեր խորհրդական լսումների երկրորդ հատվածում մենք ավելի շատ կենտրոնանալու ենք կուսակցությունների ֆինանսավորման եւ ֆինանսների նկատմամբ վերահսկողության խնդրի վրա։ Ասեմ, որ նախորդ հատվածում էլ ելույթներ ունեցան, այնպես որ մի քիչ կարելի է ասել, որ կառուցվածքը, որ մենք նախատեսել էինք օրակարգով, խառնվել է, բայց ամեն դեպքում տրամաբանությունը հստակ է եւ հիմա ես ամյոնի մոտ եմ հրավիրելու մի փորձագետի Ֆերնանդո Կասալ Բերտուային, ով ոչ միայն ԵԱԿ-ի կուսակցությունների խնդիրներով զբաղվող առանցքային փորձագետների խմբի անդամ է, այլ նաեւ Նոթինգեմի համալսարանի պրոֆեսոր եւ լավ գիտակ կուսակցությունների հատկապես ֆինանսավորման հետ կապված միջազգային փորձին, ասեմ, որ նախապես իր խոսքում նա նաև սկզբում կանդրադառնա նաև կուսակցությունների գրանցման հետ կապված խնդրին, որ մենք արդեն իսկ քննարկել ենք, զուտ այն պատճառով, որ մեր խնդրանքը, որ նա պատրաստի տեղեկանք, ներառել էր նաև կուսակցությունների գրանցումը եւ իդեպ է տեղեկանքը այստեղ հասանելի է, ինչպես եւ մեր պատրաստած հայեցակարգը եւ մնացյալ բոլոր փաստաթղթերը, ովքեր դեռ չեն հասցրել վերցնել ծանոթանալ, համեցեք։ Senor Fernando, please. Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation, Mr. Speaker, dear colleagues. So basically what I would like to talk about here is about international best practices in the topic of registration, finance and oversight. The report is available for all of you. I might be referring to some of the figures on the tables that are there because, I think, graphic information is always, much better comprehended. So I would like to start with the question of registration. I think it's something that, is very important, especially in the sense that, this parliament is trying to increase, political pluralism, is trying to break with the past. So I would like to say that, in terms of, the general practices, there are countries, it's true, where there are no requirements for registration. Germany, Switzerland are clear examples. There are, even countries where registration is not required at all, Denmark or Italy. However, most democracies, I would say even most post-communist democracies, just to put Armenia into the context that is more comparable to the country, require a certain level of support. Most require a minimum number of signatures that can go from as little as 100 in Croatia to 10,000, like Slovakia. Some, for example, require a minimum number of members. It was mentioned before. Romania, for example, requires only 3 members in order to register a party. But this is an exception. Moreover, until a couple of years ago in Romania, the number of members required was very high, 25,000. And go also, to 2,500, like in the case of Bulgaria. In fact, for example, Bulgaria is a very specific case where both signatures of supporters and members are required in order to register a party. Some countries even require registration fees, like in Slovakia, although they are very exceptional. And also, there is the requirement of geographical distribution of supporters in only two countries, Moldova and Ukraine. So in this sense, I think, it's very important to take into consideration that, a very, very low number and a geographical distribution of supporters are outliers, are very exceptional in the European practice. Currently, Armenia, requires a minimum number of 100 members, which, if we take into consideration, the different number of signatures required in Europe, is close
to the European average. However, the geographical, requirement that the current law has might be considered to be discriminatory to small parties or ethnic or regional parties. So in this sense, it is important that the current or the next Armenian party law takes all these European practices into consideration when looking at the level of supporters, being members or simply signatures that are required to register a party, and also in terms of not requiring too much in terms of geographical distribution. The second topic I would like to talk about is that of funding. And I will start with the topic of public funding. As I mentioned in a report that was kindly sponsored by the Frederick Everett Stiftung and will be available very soon in Armenian, public funding is essential for the consolidation of a democracy. Public funding is important for the institutionalization of party systems. It's important in order to reduce corruption, in order to increase responsiveness, and in order to help new parties to form and all parties to institutionalize. So clearly, it is very welcome that the new party law is going to, go with the, standards in Europe and will keep, public subsidies. In terms of public funding, we have to distinguish between indirect and direct funding. In terms of indirect funding, I will not deal that much with it because, in general, we can say that, Armenia seems to follow, the international standards, which are free media access on equal basis for political parties and other type of benefits that in many countries are, premises for campaign meetings and spaces for campaign materials, and also in an important number of countries, is also very popular, the tax relief. In terms of direct public subsidies, and perhaps the most important type of public funding, as I mentioned before, all European countries, with 5 exceptions, subsidize political parties, because as it was said here in the previous session, political parties are essential for democracy. Without political parties, there is no representative democracy. Almost half of European countries include public subsidies, not only for ordinary activities, but also for electoral campaign funding. The majority gives money to extra-parliamentary parties on the basis of the percentage of votes, something that Armenia already does. The threshold goes from as low as 0% in Moldova to as high as 10% in Andorra. The majority, however, choose 1% threshold, but 2 and 3 are also popular. Important is also that in the case that the electoral law requires a different electoral threshold for political parties and for coalitions, the payout threshold, so the threshold necessary for have access to public subsidies, is different. On average, the payout threshold is 2% below the electoral threshold. So depending on what at the end is decided, the electoral threshold in Armenia would be, the average in Europe is to have the payout threshold 2 points below. In terms of the distribution, the majority of countries also distribute the percentage according to the percentage of votes, but it's also important to take into consideration that in most countries, and in order to guarantee political pluralism, a mixed allocation regime is used. Part of the funds are distributed on equal basis, and the other part in proportion of the votes, like in Belgium, Norway, or Portugal, and in other cases, percentage of seats, like in Greece and Montenegro. I would like also to make a brief mention to the possibility of introducing a regime of matching funds. Although it is not a general practice in Europe, it has to be recognized. It is important to know here that
trying to foster political participation and strengthen the linkages between parties and their supporters, some countries have introduced this type of matching funds in which part of the public subsidies are distributed in proportion to the capacity of parties to attract popular or financial support. And in this sense, clearly, Germany and the Netherlands are the examples to follow. If you want more specificities, please look at the report. Another important issue is that of promotion of minorities, and within minorities, I mean mostly women and youth. Armenia certainly does not feature the best in terms of participation of women in politics. According to the International Parliamentary Union, Armenia is on the 74th place in the world in terms of women in parliament. Currently has only one minister, so certainly at least the objective data show that a promotion of participation of women, it is certainly important. And in this sense, many countries have adopted a system of earmarking for the promotion of women, for the promotion of youth, for the development of research initiatives, or simply for the education of members and supporters. The majority of these countries, as I said, tend to favor the promotion of women participation in politics, to the point that not only in Europe, 30% of the countries in the world already do so. There are different ways. There is table 4 in the report. You can have there a look of the different examples. In some countries, there is a proportion of public subsidies distributed as a function of the number of female candidates, like in Ukraine. So parties receive in other countries, parties receive extra funds for nominated or electoral female candidate. It could be a flat rate per candidate, like in Croatia, Romania, or some extra money once a certain level of women is reached, like in Moldova. Important as well is another way, that is the loss of public funds in case a certain threshold of women representation is not distributed. This is the case of France, this is the case of Ireland, this is the case of Portugal. And there is also some countries where they have a specific allocation of funds to reduce gender inequality. So certainly there are different ways in which fighting against gender inequality has been done, but certainly I think it is a problem that a new Armenian party law should take into consideration. In terms of private funding, the majority of countries ban foreign, anonymous, and donations by public corporations or with public corporations with public contracts. This is the case that is shown in table 4b. Donations from private corporations are prohibited in almost half of the countries. Countries like Germany, countries like France, countries like Spain, most post-communist countries, to try to get the Armenian context into perspective, ban donations from private corporations. Also, most countries include donation caps from as little as 500 in Belgium to 116,000 euros in Slovakia for individuals. The caps for corporations are higher, from 10,000 in Montenegro to 600,000 or a bit around for corporations in Russia. Most countries make it variable, so meaning they adopt a variable formula, so they do not establish a fixed, a cap, in the sense that, of course, with inflation, caps may vary, and they use, the formula of making the cap dependent on the average salary. We know that in Armenia the caps are 18,000 euros. Both for corporations, commercial and individuals, which on the one hand is important that in most countries the caps tend to be different for corporations and for individuals, but if, as I noted in the concept note, corporations are going to donations for corporations are going to be banned, in any case the caps seem to be quite high, 18,000 euros for a country with the GDP of Armenia, especially when we compare it that, in countries like Ireland is 2,500 euros, in Iceland is 3,000, in Malta is 25,000, even in my own country,
is 50,000, what is quite high, but if you compare the GDP of Spain with the GDP of Armenia, certainly in relative terms, clearly the 18,000 euros of Armenia is quite high. Also, in most countries, a bit more than the half ban commercial activities of political parties. This is another point, except, however, for publishing or printing services, promotional activities or materials, and the organization of cultural events. In terms of reporting, I will not deal with oversight here because my colleague from the core group of political party experts, Lolita Zigan, will be talking about this in a minute. In terms of reporting, most countries, almost all countries, require annual reporting. Most countries require that this reporting is itemized, including income, and in many countries also spending, and they are made public. Baltic states, the United Kingdom, Finland, Norway, Ireland, even or France are cases to look at when trying to deal with the issue of reporting. One thing that has not been mentioned all the morning, all the day, today in our discussions is that of sanctions. The current party law does not have a sanctionatory framework at all. It does not have to be on the party law, of course, it could be on the criminal code, but it's essential that a proper and adequate sanctionatory framework is devised, because without it, all these improvements in the other provisions of the law will have no proper effect. So in this sense, it's important to take into consideration that all European countries, with the exception of, once again, Switzerland and the minor, Liechtenstein, provide with some type of sanction in case of financial violations. Table 7 in the report has a summary of the different types of sanctions per country. Fines are the most typical form of sanction. Only 3 countries do not have it. And they can go from as little as 6 euros in Ukraine or 26 euros in Belgium to 300,000 euros in Slovakia. The average, however, tends to be around 1,000 for the low fines and 20,000 euros for the high fines. Another important type of sanction is the suspension and or the loss of public funding for the failure or the delay in reporting obligations, for illegal donations, for recidivism. The most common type is suspension or loss of public funding for around a year, or at least until the violation is ends. A fourth type of sanction is that of imprisonment. Imprisonment for false statements, for illegal use of public funds, for illegal donations. In this sense, it can go from as low as 3 months in Serbia to up to 10 years in Ukraine. Although most common, in European standards, tends to be from 2 to 3 years. Forfeiture of illegal perceived funds is also included as a sanction in 30% of European countries. Other types of sanctions, minor in the sense that they are not so often, are, for example, the loss of electoral office, like in France, the loss of candidate nomination, like in Lithuania, or even political rights, passive right of suffrage, like in Spain. Suspension or the registration of a political party for financial violations is very, very rare, and international community tends to ask only to be applied in very extreme circumstances. There are 3 countries, though, that have this type of sanction, like Malta, Belarus, and Latvia. So I would like, taking into consideration all these European practices that I have already mentioned, to make some final recommendations that perhaps the working group will take on when revising the new party law. The first one is that party registration requirements have to be reasonable, proportional, and not overly burdensome. In this sense, I would like to say once again
the geographical requirement that, the Armenian current law is very exceptional. As I mentioned at the beginning, only 2 countries really have this. Also, perhaps, instead of members, it would be required a certain minimum number of signatures. Members perhaps is a bit burdensome, but this is something, to be considered. The second thing is that indirect public funding should at least include free and equal or equitable access to media, equitable in terms of time, timing, and location. The third one is that direct public subsidies should always respect the principle of equal opportunity, aiming to strengthen as much as possible political pluralism. For that, the distribution should at all times be clearly defined, whatever the criteria is used, and be on the basis of objective and fair criteria without leading to undue dependence on the state. This is very important. Public subsidies are essential for the development of democracy, but high dependency of political parties on public subsidies can lead to the cartelization of the party system. In this sense, I think that access to guarantee access to extra-parliamentary parties or public subsidies is essential. As I said, 2% below the electoral threshold is the European standard, and the necessity to distinguish between thresholds for parties and electoral coalitions. The proportional allocation should be welcome, and there has to be an amount of funding that is meaningful. I heard this morning that the amount of public subsidies is going to be increased 4 or 5 times. In order to increase political pluralism, matching funds and earmarking, especially for the promotion of minorities like women and youth, should be welcome. And in this sense, perhaps the most meaningful way to do so, of the 4 that I gave you, during my speech, is perhaps the loss of public subsidies for those parties that do not reach a certain threshold. Countries like France, Ireland, it certainly work if you compare, as I mentioned in my report, the level of women in parliament in 2002 and the current level of women in parliament. It has exponentially increased. Fourth, any party finance legislation should provide for reasonable and clear donation banning and ceilings, trying to find the right balance so to prevent wealthy private interests from exerting too much influence over the policy-making process while encouraging participation at the same time. So the banning of corporations and more restrictive caps would be something that I think would be welcome on the basis of these European standards. Political parties, and for sure all those that are publicly funded, should present at least once a year, if not most often, itemized in terms of both income and spending financial reports, making them publicly and easily available for an extended period of time. This is important, so the electorate have proper information when trying to make their voting decisions. 6, all oversight authorities, independently of the type, judicial, administrative, should be independent, sufficiently staffed financially and humanly, important they have proper resources, with clearly defined competences, including that of initiating investigations, coordinating with other control authorities, and imposing sanctions. But more on that, my colleague will talk later on. And finally, sanctions, something that in my view is totally lacking from the current regulation. In a variety of forms, does not have to be only one type, there can be a mixture of different types. Financial, administrative, criminal, for both parties and responsible individuals, should always be clear, realistic, effective, dissuasive, and proportional. In this sense, I think that both fines and imprisonment for individuals, especially responsible for party finances and those responsible for final violations, but also the inclusion of the loss of public funding. There is no worse sanction for a political party that when we, try to take, what they got from the state and try to touch their pocket money. Thank you very much.
Gracias Fernando, շնորհակալություն։ Ես գիտակցաբար չընդհատեցի ելույթը, թեև ժամանակը գերազանցվել էր, որովհետև նախ կարծում եմ շատ հետաքրքիր եւ համապարփակ էր, եւ ես նորից առաջարկում եմ, նաեւ գիտեմ, որ ուսանողներ կան, որ գրանցվել են լսումների, ենթադրում եմ այս հատվածում նստած, կարող եք այդ զեկույցը, որ հատուկ այս լսումների համար պատրաստել էր դոկտոր Կասալբերտոն վերցնել եւ ծանոթանալ եւ մի առաջարկել ես վարման հետ կապված եմ ուզում անել ես հիմա ծանոթացա ցանկին գրանցվածների մենք ունենք շուրջ 15 անուն եւ ես առաջարկում եմ որ մենք առանց ընդմիջում միանգամից եթե դեմ չեք միանգամից կանցնենք քննարկումներին եւ ամբողջ ելույթները կունենանք շատ բարի Հետևաբար հաջորդը ես ամբյոնի մոտ հրավիրում եմ իմ գործընկեր, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տիկին Հերիկնաց Տիգրանյանին, ով կխոսի կուսակցությունների ֆինանսական թափանցիկության եւ վերահսկողության ամրապնդման մասին։ Խորհրդանական լսումների հարգելի մասնակիցներ, շատ ուրախ եմ, որ մինչև նախագծային տարբերակ ունենալը արդեն իսկ հանրային քննարկման եք ներկայացնում գաղափարները, որը հետագայում կվերածվեն ուրեմն նախագծի եւ օրենքի եւ հետաքրքրվածությունը այս հարցի վերաբերյալ շատ կարեւոր է, իսկ կուսակցությունների ֆինանսական թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը առավել թափանցիկը, եթե մենք ուզում ենք ազատ եւ արդար ընտրությունների միջոցով ձևավորենք իսկապես լեգիտիմ իշխանություն, բայց նաեւ եկեք համաձայնենք, որ միայն ընտրական գործընթացները, դրանց բարեփոխումը եւ ընտրական գործընթացների իրավաչափությունը բավարար չեն քաղաքական ուժերի կողմից եւս պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն ավելի թափանցիկ ֆինանսական գործունեություն ապահովելու եւ ավելի հաշվետու կառավարում ունենալու համար։ Այստեղ խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է հենց կուսակցությունների ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորմանը եւ նախընտրական ֆինանսական ծախսերի թափանցիկությանն ու հաշվետվողականությանը։ Իհարկե կուսակցությունը որպես իրավաբանական անձ գրանցվելու պահից ունի գործող մեր օրենսդրական կարգավորումների շրջանակում հաշվետվություններ ներկայացնելու, հաշվապահական հաշվառում վարելու պարտականություններ եւ ըստ գործող իրավակարգավորումների յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետությունում կուսակցությունները ներկայացնում են գույքի վերաբերյալ հաշվետվություններ հրապարակային ծանոթման ինտերնետային կայքում եւ միաժամանակ հաշվետվությունների մեջ ներկայացնում են գույքի ձևավորման աղբյուրները։ Այսօր մեր օրենսդրությունը սահմանում է այն թույլատրելի շրջանակը, որոնցից կարող են ձևավորվել այդ գույքը կամ ակտիվները։ Բացի դրանից, կուսակցությունները ներկայացնում են նաև հաշվետվություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գործող վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայությանը եւ այդ հաշվետվությունը հրապարակելու վերաբերյալ ապացույցը ներկայացվում է այս ծառայությանը։ Հետագա խոսքումս կարող է վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայություն ուղղակի ասեմ ՎՎՑ հապովումներով։ Ընտրություններին մասնակցելու դեպքում ավելանում է եւս մեկ պարտականություն, կուսակցությունները պարտավոր են բացել նախընտրական հիմնադրամներ եւ ներկայացնել նաեւ հաշվետվություն նախընտրական հիմնադրամի ծախսերի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ հայտարարագիր ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը ներկայացնում է իր գույքի վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Այստեղ գալիս է ամենակարևոր պահը, թե ինչ գործիքակազմ ունի ԿՀ-ի կազմում գործող ՎՎՑ-ն, որը պիտի ըստ էության եւ կուսակցությունների ընթացիկ եւ ընտրությունների հետ կապված նախընտրական հիմնադրամների ծախսերի ստուգումը իրականացնի։ Տարբեր ժամանակահատվածներում համապետական ընտրություններից հետո թե տեղական, թե միջազգային դիտորդական առաքելությունները, ինչպես նաեւ նախկինում ընտրական օրենսգրքի մշակման ժամանակահատվածում Վենետիկի հանձնաժողովը արել են առաջարկություններ այն մասին, որ ՎՎՑ-ն ըստ էության չունի բավարար անկախություն ԿՀ-ից, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է նշանակում գործող կարգավորումների համաձայն եւ ազատում ՎՎՑ այդ ծառայության ղեկավարին, ինչը նշանակում է, որ մենք ունենք այդ կառույցի իրական անկախության խնդիր։
Բացի այդ, այս կառույցը չունի բավարար իրավական գործիքակազմ, սեփական նախաձեռնության վարույթներ հարուցելու կամ որևէ որոշում չեղյալ ճանաչելու, ինչը նշանակում է, որ օրենսդրությամբ ամրագրված հայտարարագրերի ստուգման, վերլուծության կամ կուսակցությունների ֆինանսական հաշվետվողականության ճշգրտություն ապահովելու համար ըստ էության այս կառույցը բավարար հնարավորություններ զուտ իրավական լծակների առումով չունի։ Բացի դրանից, եթե մենք խոսում ենք այդ կառույցի անկախության մասին, բնական է, որ դրա նշանակումը պիտի լինի բոլորովին այլ ընթացակարգով, մինչդեռ այսօր նշանակվելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, նա ուղղակի կախվածության մեջ է, եթե անգամ իրականում կախված չէ, բայց կարող է ողջամիտ կասկած ծագել այդ կառույցի ղեկավարի իրական անկախության հետ կապված։ Դիտորդական տարբեր զեկույցներում, երբ որ նշվում էր ՎՎԾ-ի գործառույթներն ավելացնելու մասին, նաև հետաքրքիր առաջարկներ կային, որ կարելի է վերանայել այդ կառույցը ընդհանրապես ԿՀ-ի կազմից հանելու հարցը, ինչը նշանակում է, որ մենք տեսնում ենք այդ կառույցին ավելի անկախ կարգավիճակով կամ մենք տեսնում ենք բոլորովին այլ կազմակերպային իրավական ձևով մի կառույց, որը կիրականացնի կուսակցությունների գործունեության թափանցիկության նկատմամբ հսկողությունը եւ վերահսկողությունը։ Եվ այդ հսկողությունը նաև ինքնանպատակ չպիտի լինի, որովհետև մենք պիտի այդ կառույցին ի վերջո տանք վարչական վարույթներ հարուցելու հնարավորություններ։ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ԵԱԿ-ԺՄԻԿ-ի ամփոփիչ զեկույցում նորից անդրադարձ էր կատարվել այն մասին, որ թեև տարբեր տարիներին եղած առաջարկություններին ապահովելու ՎՎԾ իրական անկախությունը ըստ էության գործող ընտրական օրենսգրքում ընդամենը մի բառ նշվեց անկախություն, որ այդ մարմինը անկախ է, բայց այդ անկախությունը ապահովելու որևէ մեխանիզմ ի վերջո չամրագրվեց։ Այստեղ ներկայացվեցին տարբեր երկրների փորձեր եւ նաեւ ձեզ բաժանված նյութերում դուք կտեսնեք որոշակի վերլուծություններ, թե միջազգային լավագույն պրակտիկան ինչ է ասում այդ վերահսկողական մեխանիզմների եւ մարմինների մասին։ Ամեն երկիր ընտրել է իր համար ամենահարմար եւ նպատակային դարձած ճանապարհը կամ առանձին կառույցի տեսքով կամ որևէ կառույցում առանձին ստորաբաժանման տեսքով, ինչը նշանակում է, որ իրենք գտել են իրենց օրենսդրության շրջանակներին հարմար մեխանիզմներ։ Ասենք Լատվիայի պարագայում իրենք գտել են, որ այդ գործառույթները ավելի արդյունավետ կարող է իրականացնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն, որպես նաև քաղաքական կոռուպցիայի բաղադրիչ դրան ուրեմն զերծ պահելու համար։ Պետք է նկատել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի օրերս ներկայացրած կարծիքը շատ ճիշտ ժամանակին էր, որտեղ ներկայացված էր կուսակցությունների մասին օրենքի վերաբերյալ շատ հստակ դիտարկումներ նաև վերահսկողական մեխանիզմների մասով եւ քարտեզագրված էին բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են այսօրվա մեր կուսակցությունների մասին գործող օրենքում։ Հատկապես իմ ուշադրությունը գրավեց այդ վերահսկողական մեխանիզմների մասով առաջարկները, որտեղ հստակ նշված էր, որ այսօրվա գործող կարգավորումներով ՎՎՑ-ն անգամ չի կարող, եթե հաշվետվությունների վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տվյալներով հաշվետվություն է ներկայացվել կան արժանահավատ տեղեկություններ այդ հաշվետվությունների ոչ ճշգրտության վերաբերյալ, ՎՎՑ-ն որևէ գործառույթ իրականացնելու հնարավորություն չունի, որևէ պաշտոնական, ասենք, շտեմարանների կամ ռեգիստրների հասանելիություն չունի։ Նա իրավունք ունի պետական մարմիններից պահանջել ստանալ տեղեկատվություն, բայց մինչև որտեղ կարող է ձգվել նրա հետաքննական կամ գործառույթը, որևէ այսպես հստակություն դրանում ամրագրված չէ։ Կամ կարող է արդյոք ՎՎՑ-ն հանրային նշանակության կազմակերպություններից պահանջել եւ ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որովհետեւ օրենքում այդ մասին եւս հստակ ամրագրում չունի։ Եթե մենք այսպես զուգահեռներ ենք անցկացնում, թե ինչ է դիտարկել Վենետիկի հանձնաժողովը եւ ըստ էության այդ դիտարկումների մեջ նաեւ կան որոշակի առաջարկներ, աշխատանքային խումբը քննարկումների ընթացքում եկել է նաեւ այն տեսակետին, որ չբացառենք ՎՎՑ-ի գործառույթները ընդհանրապես այլ կառույցի, մասնագիտացված կառույցի փոխանցելու հնարավորությունը։ Այս պահին աշխատանքային խումբը տեսնում է, որ դա կարող է բարեհաջող անել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը այս պահին դեռ ձևավորված մարմին չէ, որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով եւ գործում է որպես
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, բայց մինչև առաջիկա ամսվա ընթացքում մենք կունենանք արդեն վերաձևակերպված այն որպես կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որը ունի իրավական կարգավիճակով ինքնավար մարմնի կարգավիճակ, որի անդամների նշանակումը շատ ավելի անկախ է, թափանցիկ եւ մրցակցային է, որովհետեւ ազգային ժողովի կողմից է նշանակվում եւ որն ունի շատ ավելի լայն գործիքակազմ եւ որի հիմնական գործառույթները հայտարարագրեր ստանալն է, դրանք վերլուծելը, ստուգելը եւ հրապարակելը։ Այդ հայտարարագրերի ստուգման, վերլուծման ընթացքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ունի նաեւ հասանելիություն պետական որոշ շտեմարանների եւ իրավունք ունի պահանջելու ցանկացած պետական մարմնից եւ հանրային նշանակության մարմներից իր գործառույթն ապահովելու համար համապատասխան տեղեկատվությունը։ Բացի այդ, հայտարարագրերի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացնելու պահանջը գործնականում ապահովված է նաև վարչական եւ քրեական պատասխանատվության սահմանմամբ, որը մենք կարող ենք անալոգիա անել նաև կուսակցությունների պարագայում, ինչը նշանակում է, որ կուսակցությունների կողմից այդ հայտարարագրերը ժամանակի ներկայացնելը կամ ճշգրիտ տվյալներով ներկայացնելը, իսկ դիտավորությամբ չներկայացնելու դեպքում նաև հնարավոր քրեական պատասխանատվությունը կլինի անխուսափելի։ Սա աշխատանքային խմբի տարբերակներից մեկն է, կարծում եմ այն արժե քննարկման առարկա դարձնել եւ մենք գուցե նաեւ այլևս դիտարկենք այն մեխանիզմը, որ կենտրոնական տնական հանձնաժողովի կազմում չի լինի ՎՎԾ-ն, վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայությունը, բայց նրա գործառույթներն ընդլայնված մեխանիզմներով կփոխանցվի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն սիրելի Տիկին Տիգրանյան, մեր հաջորդ խոսնակի, ինչպես կարող նկատեցիք, օրակարգում ես փոփոխություն իրականացրեցի, շատ ընդհանրություններ ունի իմ գործընկերոջ հետ, ոչ միայն նրանք երկուսն էլ այսպես առաջամարտիկ է եղել հակակոռուպցիոն քաղաքական կոռուպցիայի դեմ պայքարում աշխատելով նույն կազմակերպությունում Transparency International, բայց նաև պարլամենտի անդամ է եղել հաջորդ խոսնակը 2010-18 թվականներին եւ հենց հիմա մենք խոսենք նաև այդ երկրի փորձի մասին, ենթադրում եմ նաև, որը ներկայացնում էր խոսնակը դոկտոր Լալիտա Սիգանեն, ով նաև ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի կուսակցությունների առանցքային խմբի փորձագետներից մեկն է։ Համեցեք։ Thank you so much, Mr. Chair. Dear participants, it is very nice to be speaking in the parliamentary plenary hall after a year's break. I was a member of parliament in Latvia a year ago. I finished my mandate and now I work as an international consultant. And I have to say that it is very, very nice to be here in Armenia and to see that you have such a commitment and such a resolve to actually seriously reform your political party regulation and also campaign finance regulation. And I will be just addressing some points that were raised by the previous speaker, and I think the order was just excellent because the previous speaker, Madame Tigranyan, she spoke about the problems that you have with political party and campaign finance oversight. And this is exactly what I want to address and tell a bit about successful examples in other countries. And also I have prepared a small suggestion, a recommendation of how you could organize it here. And I just would like to remind that a handout of my presentation is available both in English and in Armenian. And if there are some ideas that you will find useful for your work, I will be very happy. As was already mentioned by Madame Tigranyan, it is very important that the oversight body, in this case, in the Armenian case, it is a unit in the Central Election Committee, and it lacks this sufficient autonomy, but it is very important that this is an autonomous body and that institutionally it is independent. The second thing is that it is very important that it has enough capacity, that it has enough money
to conduct its work and that it has enough people who are trained to do political party and campaign finance audits and oversight. And also, this is a question of resources, and I'm very happy to see that here in the Armenian parliament, there is a commitment to make sure that this body has enough resources and has enough sufficiently broad mandate so that campaign and political party finance oversight can be carried out meaningfully. There are two main goals for the work of political finance oversight body. And the first one is to set standards. And many of you spoke about the level playing field. It is important that there is no political party which can get an advantage just because they have access to more money or access to more administrative resources. And I heard from many addresses in the first part of today's gathering that you know that there was a situation like that, which was a one or two-party dominance, and they could dominate because they had access to resources and often to administrative resources too. And in that situation, of course, the level playing field was not assured. If you walk down the path where you create a meaningful institution that will control everyone in accordance to the same rules and regulations, this is a very important step towards creating more equality among political contestants. And this will change the behavior of political parties. As I described, I have been a politician myself. And a politician knows if there is someone who is watching over our work, and if there is a credible sanction for some misdemeanors or violations of the law, we just do not go down that path and do not commit violations of laws. If there is an agency that just rubber stamps whatever has been submitted by political party, whatever report has been submitted, then this behavior changes.